24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, honorable teacher. I welcome you on behalf of the SNOWMAN Publishers. This tutorial session is on Unit 12 of English Grade 3. The unit title is Fair Play. Let's have a look at the students' learning outcomes. After completing the unit, students will be able to predict some words that might occur in a text by looking at a picture or title. Comprehend questions about the given pictures. Read aloud for accurate reproduction of sounds of letters and words. Use post-reading strategies to respond to the text by relating what is read to their own experiences. Respond to and ask simple questions, starting with verbs. For example, is, am, are, was, were. Identify and articulate words containing digraphs and trigraphs in initial, middle, and final position. Use appropriate expressions in conversation to articulate, recognize, and use some formulaic expressions to introduce self and talk about family. Make sentences of the given words. Complete a simple paragraph using the given words, phrases, and sentences. Identify and use simple sentences that show instructions, commands, and requests. Write simple descriptive and narrative paragraphs. Write with reasonable accuracy some sentences of their own on a given topic. Write guided sentences and speech bubbles and cartoon strips using vocabulary, tone, style of expression appropriate to the communicative purpose and context. And finally, write a simple guided poem using a list of given rhyming words. Before asking the children to open their books and after exchanging greetings with them, you will construct an introduction that is well related to the theme of the text. Whereas you should always keep trying to create and construct your own, the following introduction is suggested. Honorable teacher, ये ज़रा एक लिहाज से मुख्तलिफ सा introduction मैंने आपके लिए suggest किया है. Although you can always go for a much better introduction of your own. इसलिए मैं कहता हूँ ना कि whereas you should always keep trying to create and construct your own. मैं हरगिज ये क्लेम नहीं करता कि जी मैं कोई बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन क्रिएट करता हूँ. आप सोचते रहिएगा, कोशिश कीजिएगा इससे मुख्तलिफ इंट्रोडक्शन भी या जो मैं इंट्रोडक्शंस सजेस्ट करता हूँ आप हर मर्तबा मुझसे बेहतर इंट्रोडक्शन क्रिएट कर सकते हैं. ये सिर्फ एक सजेशन है. मैंने कहा था कि ये ज़रा मुख्तलिफ सा इंट्रोडक्शन है. आई होप यू विल एंजॉय इट. अब चूंकि इसका टाइटल है चैप्टर का फेयर प्ले, राइट द वर्ड फेयर ऑन द बोर्ड. ये लफ्ज आपने बोर्ड पर लिखना है. देन टेल द स्टूडेंट्स दैट लाइक मेनी अदर वर्ड्स इट ऑल्सो हैज डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग. और फिर आपने कहना है कि आप इंतजार करें और फिर आप लिखें जो मुख्तलिफ शेड्स है. और ये 5 शेड्स मैंने लिखे हैं. ऑब्वियसली ये डिक्शनरी से लिए हैं मैंने. राइट द फॉलोइंग मीनिंग्स ऑन द बोर्ड. 1. फेयर के एक मानी है एक्सेप्टेबल और साथ मैंने सेंटेंस भी लिख दिया इसको यूज करके. दिस पनिशमेंट वाज क्वाइट फेयर. 2. फेयर मीन्स treating everyone equally. The umpire was fair with both the teams. ये इसका use हो गया. 3. Quite large in number or quantity. A fair number of people watched the match. 4. Quite good. There is a fair chance of rain. लगता है कि बारिश होगी, काफी इम्कान. And 5. Bright and not raining. अब इसका सेंटेंस है Weather is fair. अब आपने एड्रेस करना है स्टूडेंट्स को और पहले आपने उनसे कहा था tell the students that like many other words it also has different shades of meaning. फिर आपने सारे उसके जो shades हैं meanings के वो लिख दिए और यहाँ फिर आपने आखिर में बताना है कि tell the students that the title of the next chapter is Fair Play and the meaning of fair here is number 1.
Fair play means کیا ہوا؟ Acceptable, جو سب کو قبول ہو, fair. Read the text aloud to the children while they listen and read it silently along with you. I'm going to read it out for you. Fair play. Once a boy, Osama, liked winning at whatever it may be. Football, cards, video games, everything. He had become an expert in all kinds of tricks and cheating. Without being noticed, he could play tricks in every situation. He won so many times that everyone saw him as the champion. One of the players he used to play with was a poor boy who was a bit younger. Osama really enjoyed to beat the poor boy. Osama decided to apply for the National Video Games Championship. At the championship, he was keen to show all of his skills, but when he tried using all those tricks and cheats, none of them worked. The judges had prevented any of the tricks from working. He was a good player, but without his cheats, he couldn't beat a single opponent. Osama was soon eliminated. Finally, the judges announced the name of the tournament champion. It was the poor boy from his hometown, the one who had always been beaten. Osama realized that the poor boy was learning from each of his defeats. And so much learning made him a real champion. From then on, the boy who had loved winning gave up to win all the time. He started playing honesty. He was quite happy to lose because that way he learned how to win the important tournaments. Ask the children to take turns reading sections of the text, correct their pronunciations at appropriate timings, and drill them in pronouncing the words correctly. The following words would require special attention in terms of articulation. Whatever, इसमें जो stress है, honorable teacher, वो ई के ever के पहले ई पर है. Whatever, expert, बाकी आसान है, सिर्फ ये है कि expert की पहली ई पर stress आना है. Really नहीं कहना, इसको बच्चों को आप बताएं. Really. Enjoy, वही ओए वाली साउंड है जो मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूँ. Boy, toy, enjoy. ये इसलिए ज़रूरी है उनको ताकीद के साथ कहना कि वो फिर बाज़ enjoy कह देते हैं, और जिसमें बहुत ज़्यादा देसी टच आ जाता है. apply नहीं कहना और apply नहीं कहना, apply. opponent, ये वर्ड जो है ऑनरेबल टीचर, अक्सर औकात लफ्ज़ को जो नहीं जानते दुरुस्त तौर पर कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, वो ओपोनेंट बोल जाते हैं, बल्कि ओपोनेंट बोल जाते हैं. अब नेंट का तो मैं आपको कई मरतबा बता चुका हूँ कि NENT या MENT दोनों किस्म के जो एंडिंग्स हैं वर्ड्स की, वो अंट या मंट के तौर पर बोली जाएंगी. और यहाँ इस लफ्ज़ में स्ट्रेस पी पर है, ऑब्वियसली पहले पी पर, और जो ओ है, पहला ओ इस वर्ड का, उसको ओ के तौर पर ओ की साउंड में नहीं बोला जाएगा, बल्कि अ की साउंड में बोला जाएगा. अपोनेंट, देखें कितनी बातें हो गई. ओ की साउंड, पी पर स्ट्रेस, और NENT की साउंड. टूर्नामेंट, ये फिर वो मंट साउंड आ गई, बाकी इसमें आसान है. टूर्नामेंट. रियलाइज, लाइज नहीं कहना, रियलाइज. रियल कह जाते हैं लोग, रियल. क्वाइट. अच्छा, इसमें खास तौर पर जो नुक्ता अहम है, असल में एक और वर्ड है जिसमें लेटर्स यही हैं, मगर जो आखिर में इस लफ्ज़ के ई है वो दूसरे लफ्ज़ में टी से पहले आ जाता है, और वो लफ्ज़ है क्वाइट, जिसके मानी है खामोश, और ये है क्वाइट. सो दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए, अलग देखने के लिए, ये दोनों अलग अलग प्रोनाउंसिएशंस हैं इसके. दिस इज क्वाइट, जिसके मानी है हाँ बिल्कुल. इम्पॉर्टेंट, ये फिर TANT की साउंड इसमें इम्पॉर्टेंट है. इम्पॉर्टेंट में ये साउंड इम्पॉर्टेंट है कि आपने इम्पॉर्टेंट नहीं कहना. किसी बच्चे को बताएं आप बच्चों, इम्पॉर्टेंट. लेट्स कम टू ओरल कम्युनिकेशन नाउ.
writing a dialogue introducing self and family. It's at page 123. Remind the students that they have read and role-played so many dialogues till now. وہ کلاس 1 سے ڈائلاگس کو رول پلے کرتے آ رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ پریکٹس کسی اور ایکٹیویٹی انہوں نے کی ہے. ہر چیپٹر میں ڈائلاگ کو رول پلے کیا ہے. اب ان کو اتنی سمجھ بھی آ چکی ہے کہ ڈائلاگ لکھتے کیسے. یہ ڈائلاگ ہے جس میں انہوں نے اپنے سیلف کو اور فیملی کو انٹروڈیوس کرنا ہے, اور چونکہ ڈائلاگ ہے تو پھر دوسرا کیریکٹر بھی اس میں ڈیفینیٹلی ہوگا. Tell the children to write the dialogue, but carry a dialogue written by yourself and write it on the board for the students to copy and get guided by it. اس طرح کی ایکٹیویٹی میں ظاہر ہے بچے لکھیں گے تو ضرور, مگر they always need a good dialogue written by the teacher so that they can copy that and get guided by it. Let's come to vocabulary building now. Cards, تاش, یہ جو کھیلتے ہیں لوگ. چیٹ, ہیرا پھیری کرنا, بے ایمانی کرنا. اس ورڈ سے بچے بہت اچھی طرح واقف ہیں, وہ عام گفتگو میں بھی استعمال کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے کہ نہیں تم چیٹنگ کر رہے ہو. سچویشن, موقع. ریئلی, حقیقت. اسکل, مہارت. اسکل کے معنی اگر آپ اس کو آنریبل ٹیچر آپ اگر ڈیفائن کریں تو یہ بنتا ہے کہ ابیلٹی ٹو ڈو سم تھنگ ویل. نن, کوئی بھی نہیں, ایک بھی نہیں. پریونٹ, روکنا, کسی کام کو اس کے ہونے سے پہلے روکنا. اپوننٹ, مخالف. ایلیمینیٹ, باہر کر دینا, خارج کرنا. ڈیفیٹ, شکست. گیو اپ ہے اوریجنلی, اس سے پھر سیکنڈ فارم بن گئی گیو اپ, اسی لیے اردو میں بھی سیکنڈ فارم میں لکھا, پاسٹ فارم میں چھوڑ دیا, ترک کر دیا, کوئی کام کرنا چھوڑ دیا, یہ نہیں کہ بندے کو چھوڑ دیا. گیو اپ. کوائٹ, کافی, اچھا خاصا. کوائٹ گڈ, اٹس کوائٹ نائس, اٹس کوائٹ ٹیسٹی, یہ اس کے استعمال ہے. کنٹ, شارٹ فارم آف کوڈ ناٹ, لیکن اس کا آنریبل ٹیچر ذرا جو پروننسیشن ہے وہ آپ نے خاص طور پر بچوں کو بتانا ہے اور اس کی تھوڑی سی پریکٹس بھی کرانی ہے, کیونکہ اس کو انجانے میں بعض اوقات بچے کوڈنٹ پڑ جاتے ہیں. اس سے آپ نے ان کو روکنا ہے اور اس کا درست پروننسیشن بتانا ہے. دیٹ از کھنٹ, کھنٹ. لیٹس کم ٹو گرامر ناؤ. انٹروگیٹو سینٹنسز. ایج از 132, SLO از 5. سب سے پہلے تو آنریبل ٹیچر اس ورڈ کا آپ نے بچوں کو پروننسیشن بتانا ہے, کیونکہ غلط پڑھا جاتا ہے اس لفظ کو, بلکہ یہ دونوں لفظ ہی غلط پڑھے جاتے ہیں. پہلا لفظ لیتے ہیں, اس کو غلط کیسے پڑھا جاتا ہے؟ اس کو پڑھا جاتا ہے انٹیروگیٹو. ایبسلیوٹلی رانگ. یہ لفظ آپ آنریبل ٹیچر آئی ایم شیور آپ کو پتہ ہے, لیکن جن کو نہیں پتہ وہ نوٹ کر لیں. دس از انٹروگیٹو, انٹروگیٹو, انٹروگیٹو. اور میں ذرا سینٹنس کا بھی بتا دوں. دیکھیے یہ جو ورڈ ہے نا سینٹنس, اس کے دو پروننسیشنز ہیں ایز ناؤن بھی, کیونکہ دونوں کے میننگز ڈفرینٹ ہیں. ایک ورب ہے اور ایک نام ہے. اس لفظ کے معنی ہے نا جملہ یا فکرہ, اس کو پروناؤنس کیا جائے گا ایز سینٹنس. سینٹنس یہ پرائمری سٹریس ایس پر ہے اور سیکنڈری سٹریس ٹی پر ہے. اور جو دوسرا لفظ ہے ایز ورب وہ ہے سینٹینس, اس میں پرائمری سٹریس ٹی پر ہے اور سیکنڈری سٹریس ایس پر, لیکن اس کے معنی ہیں کسی شخص کو سزا دینا. سو ٹیل the children to be careful while pronouncing the word sentence. جملہ ہے جس کے معنی. Tell the students the function of an interrogative sentence. read me کی مدد سے. The basic function of an interrogative sentence is to ask a direct question. It asks us something or requests information. Interrogative sentences require an answer. Look at these examples. Is snow white? Answer is yes. Why do you sleep late? Answer, because I have to study. اچھا, اس میں جیسے کہ میں نے یہ لکھا ہے کہ educate the students on the correct construction of interrogative sentences. اس میں جو
بہت امپورٹنٹ بات ہے نا آنریبل ٹیچر، آپ بھی غور سے سنیے اور بچوں کو بھی بتائیے، وہ ہے انٹروگیٹو سینٹینس کی کنسٹرکشن، کہ اس کو بنانا کیسے ہے، لکھنا کیسے ہے سینٹینس کو. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، لکھ نہیں سکا زبانی بتا دوں. فار ایگزامپل سینٹینس ہے اردو میں، پہلے بتا دوں، وائی ڈنٹ یو ٹیک دا بریکفاسٹ ٹوڈے، آج آپ نے ناشتہ کیوں نہیں. یہ ہے سوال، اور میں نے اس کو درست کنسٹرکٹ کیا ہے، وائی ڈنٹ یو. یا چلیں ہم سینٹینس کو چینج کریں، وائی ڈڈ یو کم لیٹ ٹوڈے، آپ آج دیر سے کیوں، وائی ڈڈ یو کم لیٹ ٹوڈے. اب بعض لوگ غلطی سے اس کو اس طرح کنسٹرکٹ کر جاتے ہیں، وائی یو کیم لیٹ، یہ بالکل غلط ہو جاتا ہے. وائی یو کیم لیٹ، وائی ڈڈ یو کم لیٹ، اور بہت ساری اس طرح کی اور مثالیں آپ کو بکس میں مل جائیں گی. Let's come to creative writing. Writing a poem using the given rhyming words. بات یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے، بک میں یہ ایکٹیویٹی دی گئی تو ہے، مگر میں I beg pardon، سچ بات ہے، بچوں سے ایکسپیکٹ کرنا کہ بے شک رائمنگ ورڈز دیے ہی ہوں کہ وہ ایک پوئم لکھیں، دس از ایکسپیکٹنگ رادر ٹو مچ. پھر بھی آسان سے رائمنگ ورڈز کے ساتھ، اور رائمنگ ورڈز زیادہ نہ ہو، یعنی پیئرز 3 سے زیادہ نہ ہو. 3 پیئرز کا مطلب ہے وہ 6 لائنز تو لکھیں گے نا کم از کم. اب یہاں انٹرسٹنگ، یہ پیج 133 پہ آپ دیکھیں، رائٹ اے پوئم یوزنگ دا گیون رائمنگ ورڈز. ٹائٹل آف دا پوئم از اسپرنگ. یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pairs of rhyming words. 9 pairs کا مطلب ہے the children will have to write 18 lines of the poem. Rather too difficult for the children. لیکن چلیں let them attempt. اب میں آپ کو کہتا تو رہتا ہوں کہ جی آپ تیاری کر کے جائیں، اور کوئی پیراگراف ہے یا کچھ اور چیز ہے وہ تیار کر کے لے جائیں، اور بچے جب اٹیمپٹ کر لیں اپنا لکھنا، آپ پھر بورڈ پر آپ نے جو لکھا ہے وہ ماڈل رائٹنگ کے طور پر آپ ان کو پیش کر دیں، تاکہ بچے اپنی کاپیوں پر لکھ سکیں اور وہ کمپیئر کر سکیں کہ ہمارا لکھا اور ہمارے ٹیچر کا لکھا میں کتنا فرق ہے. تو یہ اس مرتبہ یہ تو کہ میں سمجھتا تھا کہ بہت مشکل کام ہے بچوں کے لیے. سو I have tried to write a poem using the given rhyming words, and you may read out the following poem جو میں نے آپ کے لیے لکھی ہے. Obviously آپ نے یہ تو نہیں کہنا کہ آپ نے کہاں سے لی ہے. Spring, season of the seasons, here comes spring. Colors and fragrance, all does it bring. In itself is a beauty, look at each flower. Just pass by, it offers the scent and shower. Weather is pleasant and you ask yourself to sing. Singing a song, you feel like having a fling. Fling کا مطلب ہوتا ہے خوشی کے مارے کوئی چھلانگ لگانا. Closed are schools in the spring vacation. It's time for the joy for the whole nation. Please come again, oh rain, dear rain. Flowers will bloom, this will be their gain. Spring has the time we stay away from school. Run and have fun, or you are a fool. For the whole world the message is love. This is what is said by the bird named love, dove. Humans are happy and the animals are happy. Look at the plants, they are green and sappy. Sappy means taza, fresh. Season of spring has all the beauty of nature. It will go, but to come once again in the future. Well, that is all for this tutorial, honorable teacher, but I'll be looking forward to see you, and this being, of course, the last tutorial of class 3, and I'll be looking forward to see you with tutorials on English 4. Thank you, and Allah Hafiz.